I used to teach biology in Dhaka University in the middle 80s. I became aware of the climate change issue from being requested by scientists from the United States of America who were looking at low-lying coastal zones around the world. I and my colleagues did the very first study on what a 1 meter sea level rise would mean for Bangladesh. And the original map that we drew took away 1/3 of the country would go underwater. And that was a revelation. It was a shock to everybody, including myself. Pinyo medere. Nyopaka pio medere. To wan wawuok ichelo, to wakower. To wawe gik piny ma wapecho. Kisi gimoro je, pipako medere to kisi gimoro luoka to kadhore gi. Diegi otho, gwendo otho. Nengin mawe odgi kisi gimoro mawe oprotopu oko. Udi pa joger paran opodho. Inwango ni kisi gimoro mobedo ugiwan chiegin onyiekera nyieka oko. Je pense que dans le fin fond de moi, j'ai toujours eu une conscience écologique. Et c'est pas, je pense, maintenant, quand je réfléchis à mon enfance, j'en suis convaincue. En revanche, quand on devient adolescent, quand on rentre dans le parcours scolaire, quand on rentre dans les études scolaires, on a un peu tendance à se faire aspirer par le système. Action aid obino tororo. Rango aba kuongi gima makere gi chiemo. To jochako penjo. Munyo jochako penjo wachi no. Ama anta chaka wacho. Ta wacha. Gikenyo ama ta niange ni gimoro nitie miluongo ni climate change. Munya penjo jo. Munya cho penjo jo to jo wachorane obedo gima wazungu ama jo timo obedo factory madongo. Aka factory madongo no wuodho luya marach. Mang'we motop mobedo nedi to nwango ni doko duoko ruwa piny kat to jo reyo ruwa kesi gimoro. Climate change is a short version of human-induced climate change, which is the climate is being changed by emissions of greenhouse gases that we human beings have been producing by burning fossil fuels like coal, petroleum, natural gas, and methane. And the temperature of the atmosphere has been going up well over 1 degree already. Ma mère est femme de ménage et mon père a été ouvrier dans plusieurs types d'usines depuis l'âge de 14 ans. Moi, j'ai fait des études sur le commerce international et j'ai failli m'orienter vers des métiers qui n'étaient pas du tout compatibles avec mes valeurs. Je me suis même retrouvée à faire un stage dans une agence de pub pour vendre des voitures aux pauvres, parce que c'était vraiment ça les briefs. Et en parallèle, je lisais énormément de choses sur la question écologique. Plus on la creuse, plus on comprend qu'en fait, c'est vraiment toute une société qu'il faut réorganiser autour des principes de l'écologie. Et donc, l'ampleur que ça prend dans la conscience et dans l'intime aussi, ça devient central. Climate change me omiana paro dirio. Munya cho paro dirio. Ta wapenjiri ni ang'o mamitere. Ang'o maber watim. Ang'o maber wakethi kifunge nyaka gima owire. Si tu veux vraiment t'engager pour les questions écologiques, il n'y a pas de bon moment en fait. Il n'y a pas de bonne situation financière pour s'engager, il n'y a pas de bon âge, il n'y a pas de bon moment. Et donc moi, ça a vraiment été mon déclic de me dire la question sociale et la question écologique sont intimement liées. Moi, je le sais et j'ai envie de militer pour ça. Et donc j'ai claqué la porte et j'ai fait du bénévolat dans une ONG. To wan wango ni ka wanyalo nwango ni wan mako group to wabedi group. Ka wanyalo nwango ni group me joparo ang'o, group me joparo pidho yien, group me joparo fur, group me joparo geto kendo, group me joparo
Yiko giki piny mamakere ni gima chango jodongo jotimo. My natural world is the scientific world. However, I also advise countries in the political world, in the UN Framework Convention on Climate Change, based on the science that I do. And I help the poor countries to provide evidence to be able to convince the big rich countries, particularly the big polluting countries, to take the actions that they are supposed to take and to do them as quickly as possible. The increase of one inhabitant in an affluent country at his level of living is equivalent to an increase of many Asians, Africans, or Latin Americans at their current material level. Everybody on the planet is going to have to learn to deal with climate change impacts. The people in Bangladesh have grown to learn how to deal with the problems, and over a period of time have been able to cope and adapt to them to a very significant degree. But then there's a limit to how much we can adapt. Once it goes beyond 1.5 degrees or even 2 degrees, then it's not going to be possible to adapt anymore. Ce que nous disent les experts du climat, c'est que chaque dixième de degré compte et que chaque dixième de degré, en plus ou en moins, c'est des millions de personnes qui vont souffrir, en plus ou en moins. Donc en fait, la question climatique, c'est pas on l'a soit complètement perdue ou on l'a soit complètement gagnée. À notre échelle, on peut agir, par exemple, contre des projets qui se construisent à côté de chez nous et qui sont extrêmement polluants. Discuter, conscientiser ses proches, faire un discours à l'école ou dans une faculté pour dire moi je refuse de prendre un parcours dans des entreprises extrêmement polluantes. Moi j'agis en essayant de faire bouger les gouvernements par le biais de la désobéissance civile. Dans la désobéissance civile non violente, l'objectif n'est pas de toucher des personnes physiquement, mais c'est bien de bousculer un système pour obtenir des lois en faveur de la transition écologique. Le terme non violent, il veut dire qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Par exemple, est-ce qu'on va devoir découper un portail pour rentrer sur le tarmac d'un aéroport ? Si on le définit tous en amont et qu'on est tous d'accord pour ça, ça rentre dans le cadre d'une action de désobéissance civile non violente. More, art or life? Ce qui est important, c'est qu'avant de passer à la désobéissance civile non violente, on a demandé ces choses de manière légale. Elles ont été revendiquées par les citoyens. On a montré que la société était prête à mettre en place ces changements et il n'y a pas de changement politique. Donc en fait, quand on est passé par toutes les voies légales, la désobéissance civile devient nécessaire et légitime parce qu'elle est en lien avec les revendications de la société. Non, écoutez, sans bien que je puisse vous parler. Sinon, les forces de l'ordre vont aller vous chercher. And you gonna stay here? Forever. Ing'e ni ka koth chwe, yieni no ywayo koth. Ke opidhere yien kweth, ywayo koth. Ninwang'o ni ka koth ochwe be kweth, lowo kikadhe, nwang'o ni jogeng'o. Nyuka koyo kudho be jogeng'o koyo. Ninwang'o ni tipo bendi kidho tibedo, bibed tiende keny. Yieni obedo gima go timo bedo kweth. Dhano moro je matong'o yath. Ripo neno ni otong'o yath achiel ama to pidho yien abicham. We came to plant trees, and of course, as we can all see, some armed guards prevent us from entering the forest.
going to shed blood because of our land. We will. We are used to that. Our forefathers shed blood for land. We will do so. Wangar madhayo bedo dhano ma dhako no luwa kuong ewi pidho yien, telin no jeto pidho yien. Watimo kosa gima chale gi Green Belt Movement me. Green Belt Movement me omaka chako yo mala ma to lora ma to bina ma to mako kiri wan pinyi Uganda ka. I happen to be one of the few people who's been to every single conference of parties over 30 years. And the reason I keep going every year is because that's the only forum in which poor developing countries like my own in Bangladesh has a say at the table. We can talk to the big countries around the table. In other forums like the UN Security Council, we are not there. In the G20, we are not there. The UN Framework Convention, COP, is the only place where we are present. So we have to go, and we have to make our presence felt. Now, most of the time, it's an unequal playing field. So the rich and the powerful get their decisions done, and we don't. But nevertheless, sometimes we actually can win. We can get them to agree to something we want. The last victory, I would say, happened in COP27, where we got the big countries to agree to set up a fund for loss and damage from climate change. Finance loss and damage. Our peoples are suffering. Our indigenous communities in the north are suffering with deforestation, with the expanse of agriculture. In my view, the injustice of climate change is just the latest manifestation of a long history of injustice, which includes colonialism, includes racism, it includes apartheid, it includes slavery, it includes repression of women. And so the injustice we are fighting in climate change involves fighting all of those injustices at the same time. On fait face à des gouvernements qui sont durs, qui sont inflexibles et qui ont une manière de penser et de construire la société, pour la majorité d'entre eux, qui est aux antipodes de la question écologique. Mais dans une démarche collective, on peut gagner des victoires. Toka ini kendi ni dhana chielama, ongoye giminyal nuango, ongo giminyal timo, intie kenyo nyaka yuake kama deko, instead tip thawoko. My advice to young people across the world is that you need to think of yourselves, as of now, as citizens of planet Earth first, and citizens of your country second. And this is a planetary problem in which you have a role to play. If you're in a rich world, part of the world, you need to reduce your emissions. If you're in a poor part of the world, you need to adapt to the impacts of climate change. And you need to connect with people across those two divides, north and south, rich and poor, and work together to solve this global problem, which unfortunately the older generation are leaving behind for you to solve.